Kuna mtu wako hapa hajui kile ataweza fanya because you did not get anybody to repair you. Kuna watu wanasema afadhali fulani angekuwa ni yako na pesa kwao. Boss wako anajaribu kumaliza wewe because anatafuta vile waweza ngojeka aliplace mtu in your position. Kuna mtu anafuga na kufuga, anasema afadhali bwana akufe ama aondoke ili akuoe. Bible inasema Vashiti hakulipresiwa na mtu alikuwa bali, alilipresiwa na mtu alikuwa hapo karibu mlangoni mwake. Surieta mfalme akaita wanawake wale warebo na akasema anataka kufanya replacement. Remember, in your life there is somebody who is praying, there is somebody who is fighting for your replacement. That is why we are fighting day by day. That is why we are not succeeding. Even if we succeed, we are not satisfied. Why? There is a position, there is a demon, there is somebody somewhere who is fighting for your replacement.